at the end of 13 overs. Boshundhara strikers are right in the driving seat. In comes Ontu. He's batted superbly in the last match, scoring 57 of 39, helping his side get 2 valuable points. We can see Shehzad Akbar Sobhan, the captain, hit a massive 6 over mid-wicket. An exciting young player, and it's so good to see a young player like him leading the side. He's made smart bowling changes and restricted the BLCC batting lineup to only 172 in what looked like a 190 score from the situation they were in. Here's 𝐿𝐻𝐿𝐻. Starts off with a dot. 40 to win from 41. Let's see how the captain goes about it. Plays it with soft hands. He's batted well, the captain. Exciting young player. Up in the air. Where does it go? That's all the way. The fielder loses his footing. And it's the second 6 for Shehzad. The dignitaries are really pleased. They're all enjoying the young captain's batting. Look how he hit it. Has enough power. Just enough power. Now this is 𝐻𝐻𝐿𝐻. Well defended. That's a really good defensive shot. No need to hurry. In the driving seat, required rate is only 5.37. Ooh. Edges it onto his leg, onto his foot. Could not get going in the previous match, but he's looking pretty good today. How does Shehzad finish the over? That's a good drive. That's a really sensible drive. 7 runs off the over. 14 overs gone. Boshundhara strikers are 140 for 4. Should be a walk in the park for Boshundhara strikers. Muntasir, the bowler, bowls gentle medium pacers. Bowled superbly today. Only 8 runs conceded and took 2 wickets. Very good line and length. Shehzad swings it, takes a single. Ontu, the hero of the last match, taking guard. Scored a very well measured 57 of just 39 deliveries.
The bowler setting his field, running up to bowl his gentle medium pacers. Onto cuts it away. Was thinking of a single, but it wasn't there. I think the good thing about Muntasir is that the pace at which he bowls, it really doesn't give the batsman much of a scope to put it away. But this time the batsman smashes, tries to hit it over the boundary. Only a single. So the lack of pace is making it difficult for the batsman to hit boundaries. Shehzad taking guard. Short ball in the air taken. A soft dismissal. But Shehzad, he's played his part. He's kept the scoreboard ticking. The ball was in the air and taken by the fielder Dhruvo. But Shehzad, it's a decent knock. An exciting young prospect, scoring 20 of just 18 deliveries. And his teammates must be really proud of his performance. Let's take a look at the replay. Tries to punch it over short extra cover. There was no pace to work with. But from BLCC's perspective, now you give Muntasir another over, and if he can make something happen, bowl another quiet over, BLCC might have a sniff. As you can see, the honorable dignitaries, Ishtiaq Syed, the CEO of T Sports, owner of Rangpur Riders. Slow ball, places it well. Still some discussion going on about the shot that he played. Muntasir coming on to bowl his final over, final ball of the over. Another dot ball, or is it? No. A misfield. Fielding could have been much better for both sides. End of 15 overs. Boshundhara 144 for 5. Needing 29 to win of the last 5. I think Muntasir has bowled really well today. In fact, it's the last ball of the over. End of 15 overs. Boshundhara strikers are 144 for 5.
𝐿𝐿𝐿 Khan coming back to bowl. His last over was on the expensive side. None for 27 in his 3 overs. Right arm leg spinner. Bowling in around the wicket. Flighted delivery. Drives it away. Does it find the gap? No. Batsman was thinking of a couple. And they do get it. Thanks to an overthrow. This should have been a better backing up. (27) to win from 29. Boshundhara strikers have lost 5 wickets, so I'm really wondering what their approach from here on should be. Now, if they want to win the match, of course, they don't need to do anything fancy, but if they keep the net run rate into equation, they could also try going for some boundaries and trying to finish it off quickly. But I think if I were in the Boshundhara camp, I would focus on winning the match first, because the game is still not lost for BLCC. 5 wickets down already. Another wicket from here would make things really interesting. Ontu is in really good form. He's accompanied by Taposh Ghosh walking in at number 7, who's bowled really well, conceding just 19. Now that's an appeal. Looked plump. Looked really good. At least in the naked eye it did. Shaukat Khan. That's up in the air. Does it have enough legs? It does! All the way for 6. Just as I was saying that Boshundhara strikers could be watchful as they've lost 5 wickets, Antu doesn't seem to be bothered. Lifts his leg. Now that's a unique stance that I've seen, and he's hit it all the way. Timing, placement, everything's there, spot on. Why not hit the ball if it's there to be hit? Inching closer towards victory. Tries to paddle it away. Doesn't middle that too well. Does he go for a couple? He does. The game seems to be slipping away from BLCC. How does Shaukat Khan go about it? Does he bowl it on a good length, or does he go for the full length delivery? Glanced away. A dot ball. End of 16 overs. Boshundhara strikers 155 for 5. Things are looking really good for them. Boshundhara strikers started really well in the tournament, winning their previous game with 9 balls to spare. Another win here would put them
in a really good position to qualify for the next round. Semi-finals. Shumon Ahmed batting superbly, scoring 71 of just 34 balls. Dismissed right after the drinks break. Well supported by Ashik and the captain Shehzad, with scores of 22 and 20 respectively. Ontu has also hit a 6. The bowling team taking some time. Now I'm curious about this. Where is Muntasir? Why is he not bowling? It's been the pick of the bowlers, taking 3 wickets. Had it not been for him, maybe the game would have been over by now. Tawfiqul Islam coming on to bowl his third over, conceding 18 runs in 2 overs. The bowling team taking some time to set their fields. This is Tawfiqul Islam. What does he do? Slower delivery, lack of pace. Not enough pace for the batsman to work with. The ball keeping a little low. (18 to win from 23 balls. Required run rate is only 4.7. This is Tawfiqul again. Now swings it away. Goes past the fielder at short fine leg for another boundary. Just sums up BLCC's game today, doesn't it? If you take a look at the replay, could the fielder have done better? Difficult chance. Difficult chance. Goes past him. This is Taposh Ghosh. Batting well. But more importantly, piled up the pressure on the BLCC batsman, conceding only 19 runs in his 4 overs. Only 14 runs to win. Required run rate is just 4. Taposh Ghosh glances it with soft hands for a single. Onto the hero of the last match is also looking good. Batting at a strike rate of 142 today. Manages to get 10 runs of only 7 deliveries. And he's hit it in the air. Does he hit? It goes all the way for a maximum, just as I was talking about. 2 sixes, bringing the score to 172. Onto hits one of them. After the fall of 5 wickets
Boshundhara seemed to be in a tricky situation if they lost another one, but Ontu. Ontu smashes it again. It doesn't go for a maximum. Fielder gets there. Hasn't hit that well enough, but manages to survive as well. End of 17 overs. Boshundhara strikers are 168 for 5 and within touching distance of securing a much needed victory. A victory that would cement their spot in the group, putting them in pole position for the semi-final spot. Only 5 runs to win of the last 2. Change in the commentary box. We have Sohail Bhai here. Thank you so much, Ryan. Need only just 5 runs from 12 deliveries. Tawfiqul Islam, 168 for 5 after 17 overs. Taposh and Ontu are in the middle. Need just only 5 runs from 18 deliveries. Current run rate 9.88. Required run rate just down 1.67. Faisal Dostogir brought back into the bowling attack for BLCC. They have won the toss and decided to bat first. After completing 20 overs, they are able to score 173 runs for their board. Shot wide, played a defensive shot, no runs. 168 5 উইকেটে 17 ওভার 1 বলের খেলা শেষে মাত্র 5টা রান দরকার 17 বল থেকে। ফার্ম বোলিং একটি এবং ফাইনালি 2টো রান নিতে সক্ষম হয়েছেন, আর মাত্র 3টা রান দরকার। সেইস করে ফেলছে প্রায় 173 রান, 16 বল থেকে দরকার 3টা মাত্র রান। এর আগে বিএলসিসি হেরেছিল গ্রামীণ ফোনের সাথে 198 করে। ব্যাড লাক, একদমই ব্যাড লাক তাদের জন্য। এই ম্যাচে অবশ্য খুব বেশি যে সুযোগ বসুন্ধরা স্ট্রাইকার্স তাদের দিয়েছে সেটি বলা যাবে না, বরঞ্চ বসুন্ধরা স্ট্রাইকার্স তাদের গ্রাউন্ড ফিল্ডিংস খুবই আপ টু দ্য মার্ক ছিল না, অনেকগুলো ক্যাচ আমরা ড্রপ করতে দেখেছিলাম। সো ভিএলসিসির এত রান হওয়া সম্ভবপর ছিল না। সো সেই অর্থে একদমই ডমিনেন্ট ম্যাচটা জিততে যাচ্ছে, ডমিনেন্টলি অবশ্যই বসুন্ধরা স্ট্রাইকার্স। লফটেড খেলেছেন এবং ইয়াস, এবং ডিগনিটারিজ বিভিআইপি গ্যালারিতে যারা রয়েছেন তারাও উল্লেসিত, আনন্দিত, এবং দুর্দান্ত একটা জয়, 5 উইকেটের বিশাল একটা জয় বসুন্ধরা স্ট্রাইকার্স, তাদেরকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। ঢাকা ম্যাভরিক্স প্রেজেন্টস ফ্রস্ট ব্লাস্ট টি20 সিজন 2 এর 12তম ম্যাচটা সহজেই জয়লাভ করলো বসুন্ধরা স্ট্রাইকার্স। এবং আমরা এই মুহূর্তে প্রমিলা দর্শকদের দেখতে পাচ্ছি, তারাও মাঠ ছাড়ছেন। বসুন্ধরার পরিবারের যে সমস্ত সদস্যরা এসেছিলেন তারাও এই মুহূর্তে আস্তে আস্তে হয়তো মাঠ ছাড়বেন। প্রমিলা দর্শক অনেকে এসেছিলেন, পরিবারের ব্যক্তিবর্গ যারা এসেছিলেন কমবক্স থেকে অসংখ্য তাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এবং এই টুর্নামেন্ট পাওয়ার্ড বাই, স্পন্সর্ড বাই বসুন্ধরা টিস্যু, বসুন্ধরা টয়লেটিস, বসুন্ধরা সিমেন্ট। ওয়ান্স অ্যাগেইন তাদের প্রতি গ্রেটফুল দুর্দান্ত এই টুর্নামেন্টে স্পন্সর করবার জন্য। এবং শেষে ক্যাপ্টেন শেহজাদ আকবর সোভানকে আমরা এই মাত্র স্ক্রিনে দেখতে পেলাম।
বসুন্ধরা স্ট্রাইকার্স তাদেরকে আরও একবার অভিনন্দন জানাচ্ছি কমবক্স থেকে 5 উইকেটের বিশাল একটা জয় ভিএলসিসির বিরুদ্ধে। ভিএলসিসি নির্ধারিত 20 ওভারে 172 রান করতে সক্ষম হয়েছিল স্কোরবোর্ডে এবং সেটি সহজেই টপকে যায় বসুন্ধরা স্ট্রাইকার্স। অভিনন্দন তাদেরকে জানাচ্ছি। এবং এই সাথেই আগামীকাল আবারও দেখা হচ্ছে সকাল 9টা থেকে। আগামীকাল 3টা ম্যাচ রয়েছে, সো সেই 3টা ম্যাচ দেখার অগ্রিম আমন্ত্রণ জানিয়ে আপাতত কমবক্স থেকে বিদায় নিচ্ছি। দেখা হবে আগামীকাল। সবাই সুন্দর থাকুন, সুস্থ থাকুন, নিরাপদে থাকুন। ভাই আমার ইয়াটা এই চার্জারের ইয়াটা দিয়েন তো পরে কেন এগুলো ক্লোজ করলে ভাই তাহলে যখন যেভাবে ভাই আমি খুলমু হ্যাঁ বার ভাই না ইয়ার ভাই আইন ভাই ওই চার্জারের এই যে ইয়াটা একটু আরে ওই দিয়ে দেন না খুলে দেব এখন কোনো সমস্যা নেই আপনি না দেখলে খুলেন আর দেখতে চাইলে লাগা রাখেন রাজা লাগে যা করলেন আপনার চার্জার দিয়ে যা করব কালকে সেটা বলতেন খেলা হবে কালকে শালা তো শালা যা অবস্থা আরে ভাইয়া তাই আরে চাকরিটা দেওয়া দরকার ভাইয়া কি একটা জিনিস দিয়ে খাইতে তো কত দেওয়া হচ্ছে মা গো ভাইয়া আমি চাকরিটা দিয়ে দেব তো ফেরা যেটাকে দুটো গোটা দিয়ে না করলে আগেই না চলা দিন আগে দুটো পানি ঠিক করো মারা আরে ক্লোজ হলো আমি একটু দেখি ভাই লাগিয়ে দিতে দেব ওই জায়গায় কেন যাইতাছে তো ই দিবে না তোমার প্রেজেন্টেশন দিবে না আচ্ছা এইখানে কেন
ওয়েলকাম টু দ্য পোস্ট ম্যাচ প্রেজেন্টেশন পার্টি। দুর্দান্ত একটা ম্যাচ আমরা উপভোগ করেছি যেখানে বসুন্ধরা স্ট্রাইকার্স তারা 5 উইকেটের বিশাল ব্যবধানে জয়লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। প্রথমেই তাদেরকে অভিনন্দন জানাচ্ছি দুর্দান্ত একটা জয়ের জন্য। অন্যদিকে ভিজিত বিএলসিসি তার জেদের জন্য অনেক অনেক শুভকামনা থাকবে। এই মুহূর্তে আমার সাথে আজকের এই পোস্ট ম্যাচ প্রেজেন্টেশন পার্টিতে উপস্থিত রয়েছেন মিস্টার দীপ করিম, ডিরেক্টর ঢাকা ম্যাভরিক্স, এবং আমার সাথে রয়েছেন উইনিং ক্যাপ্টেন শেহজাদ, দুর্দান্ত ক্যাপ্টেন্সি করেছেন অবশ্যই, এবং সাথে রয়েছেন বিএলসিসির ক্যাপ্টেন হারুন। শুরুতেই আমরা কথা বলবো হারুন, লুজিং ক্যাপ্টেন, প্লিজ ওয়েলকাম করছি। ভেরি আনলাকি, ব্যাক টু ব্যাক 197 করে সেটা ডিফেন্ড করা গেল না, আজকেও 173 করে ডিফেন্ড করা গেল না, আসলে কিভাবে মূল্যায়ন করছেন? ক্রিকেটকে বলা হয় জেন্টলসম্যান গেম, প্লাস হচ্ছে এটা আনসার্টেনিটির খেলা। সো আমাদের দিন ছিল না, আমরা ভালো করতে পারিনি, ক্যাচ ড্রপ হয়েছে। হাউএভার ইনশাল্লাহ নেক্সট ম্যাচে আমরা ভালোভাবে ব্যাক করব। কোথায় কোথায় আসলে ঘাটতি ছিল, যদি আপনাকে বলতে বলা হয় যে আসলে কোথায় কোথায় নিজেদের ল্যাকিংসটা ছিল এই ম্যাচে পার্টিকুলারলি? এই ম্যাচে পার্টিকুলারলি বলতে গেলে আমরা আসলে ভালো বল করতে পারিনি, জায়গাতে বল ফেললে হয়তো ব্যাপারটা অন্যরকমও হতে পারতো। হাউএভার দে প্লেড রিয়েলি ওয়েল, কংগ্রেচুলেট টু দেম অ্যান্ড হোপ সো উই উইল কাম ব্যাক স্ট্রঙ্গার নেক্সট ম্যাচ। থ্যাংক ইউ হারুন, আপনাকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনার জন্য এবং আপনার দলের জন্য অনেক অনেক শুভকামনা রইল। আমরা কথা বলবো শেহজাদের সাথে। উইনিং ক্যাপ্টেন, দুর্দান্ত একটা ম্যাচ, 173 সেটা চেজ করেছেন এবং খুব ইজিলি। সুমনের ইনিংসটা নিয়ে আলাদা করে কি বলবেন? আচ্ছা, সুমন হচ্ছে আমাদের একজন স্টার প্লেয়ার, ওকে আমরা অনেক প্র্যাকটিস করেছি বিকজ হি ওয়াজ আউট অফ ফর্ম ফর আ লং টাইম। অ্যান্ড সুমন আপনারা সবাই দেখলেন মনে বড় বড় শট মারছে, হি হ্যাজ দ্য গুড টেকনিক্স অ্যান্ড উই রিয়েলি রিল্যাক্স। যেমন ও রিল্যাক্স করে মারে, কোনো মাথা ঠান্ডা, অ্যান্ড হি জাস্ট গিভ দ্য রানস টু আওয়ার টিম। 32 বল থেকে 74 রানের একটা নান্দনিক ইনিংস, যেখানে তার 4 হাঁকিয়েছিলেন, 9টা ছক্কা ছিল 4টা, বিশাল বিশাল, যেটা আপনি বলছিলেন বাউন্ডারির বাইরে গিয়ে। এবং আমি গত সপ্তাহে কমেন্ট্রি করেছি, এখনো পর্যন্ত প্রায় 5টা ম্যাচে কমেন্ট্রি করেছি, তার 2টো ছক্কা আমার কাছে মনে হয়েছে সোফার এই টুর্নামেন্টের বেস্ট। এবং তার যে মাসল পাওয়ার, একজন পাওয়ার হিটার T20 খুবই প্রয়োজন, সেটা তিনি করতে পেরেছেন। দুর্দান্ত একটা ইনিংস ছিল। সো তার ইনিংসটাকে কিভাবে রেট করছেন? জি, পাওয়ার প্লে তো অনেক ইউটিলাইজ করতে পারছে, ও অনেক বড় বড় ছক্কা মারছে, ও অনেক হি থিঙ্কড বিফোর ইউ প্লে। আর ওর জন্য এটা অনেক ক্যাজুয়াল ছিল, আমি সবাই দেখলো অনেক ক্যাজুয়াল করে মারছে, অনেক বড় বড় ছয় মারছে, এটা ওর জন্য কিচ্ছুই না। সো হি অনেক কনফিডেন্সে নামছে, এন্ড হি ওয়ান্টস টু গেট বেটার ইন আদার ম্যাচেস। প্রথমেই জাহিদ এবং মাহিন শুরু করেছিল, দারুণ শুরু করেছিল, বাট পরেই মোমেন্টামটা হারিয়ে তারা কিন্তু আউট হয়ে গেছে। পরবর্তীতে আসলে আপনি যেহেতু ছিলেন ডাগ আউটে ক্যাপ্টেন হিসেবে, কি মেসেজ দিয়েছিলেন? যেখানে আমরা দেখেছিলাম সুমন দুর্দান্ত খেলেছে, আশিক এবং সুমনের পার্টনারশিপ মূলত আপনাদেরকে ম্যাচে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছে। এই জাহিদ আর মাহিন ওরাও ভেরি গুড করছে। মাহিন ও ভালো স্টার্ট করছে, আনফরচুনেটলি আউট হচ্ছে। জাহিদ he tried very well, he did some big shots, he was practicing big shots and he utilized it in the field. আর সুমন ও আশিকের এই পার্টনারশিপ আমার কোনো কমেন্ট নাই, ওরা অনেক ভালো করেছে। আশিক এত সাপোর্ট দিতে পারছে, আমি জানি না এত সুন্দর সাপোর্ট দিতে পারে। আর সুমন ইজ জাস্ট বিগ সিক্স, সো হি ফিনিশ দ্য গেম। আপনার ইনিংসটাকে কিভাবে মূল্যায়ন করবেন? 2টো ছক্কা ছিল, সব মিলিয়ে ওই আউটটা না হলেও মনে হয় পারতো নাকি শেষের দিকে, কিভাবে বলবেন? আমার ইনিংসে আমি বলতে চাই, আমি একটু স্লো খেলছি প্রথম দিকে, পরে যখন আমি সেট হয়ে গেছি আমি অনেক আরাম করে মারতে পারছি। আর আমার আউটটা আনফরচুনেট ছিল, আমি জাস্ট এই প্লেয়ারটা ভালো করে দেখতে পারি না, অ্যান্ড আউট হয়ে গেছি। সো দিস ইজ আ গেম অফ ক্রিকেট এন্ড এনিথিং ক্যান হ্যাপেন। সো একদমই নিজের এই টুর্নামেন্টে আপনার দলকে কোথায় দেখতে চান? প্রত্যাশাটা কোথায়? আমি বলছিলাম আপনার সাথে মিড ইনিংসে যে আসলেই বসুন্ধরাকে নিয়ে এখানে যারা রয়েছেন তাদের প্রত্যাশাটা অনেক বেশি। হ্যাঁ, অবশ্যই আমার চাই চ্যাম্পিয়ন হইতে, আমার এবার চাই আমার কাপ আনতে, অ্যান্ড আমরা অবশ্যই এত ওভার কনফিডেন্স নিয়ে খেলতে পারি না। সো আমরা নেক্সট ম্যাচ মার্কেন্টাইলের সাথে আমরা অনেক প্রিপারেশন করছি, দ্যাটস টুমরো, অ্যান্ড ইনশাআল্লাহ উইল উইন এগেইনস্ট মার্কেন্টাইল। ফ্রস্ট ব্লাস্ট T20 ক্রিকেট সিজন 2 আপনি জানেন এটা দ্বিতীয় এডিশন হচ্ছে, এবং ঢাকা ম্যাভরিক্স এর প্রেজেন্স, এবং আপনি জানেন যে বসুন্ধরা এই টুর্নামেন্টে স্পন্সর করছে। সব মিলিয়ে টুর্নামেন্ট নিয়ে আপনার মূল্যায়নটা কি? এই যে টুর্নামেন্টটা হচ্ছে, যেটা ঢাকা ম্যাভরিক্স প্রেজেন্টস ফ্রস্ট ব্লাস্ট টুর্নামেন্ট সিজন 2। সো আমরা আসলে সিজন 1 খেলি নাই, কারণ আমাদের টিম একটা বিল্ড হচ্ছে ওর সময়। বাট এই সিজনে কেমন মনে হ্যাঁ, হচ্ছে? এই সিজনে আমরা হচ্ছে প্রথম খেলতেছি, অ্যান্ড আমরা এত মজা পাচ্ছি কারণ এটা আমাদের ফার্স্ট টাইম একটা আসল টুর্নামেন্ট খেলা। আপনারা সবাই দেখতে পাচ্ছেন অনেক টিম খেলতেছে, এটা আমাদের সবাই অনেক মজা পাচ্ছি। সো এটা নিউ এক্সপিরিয়েন্স, আমার চাই ফিউচার টু প্লে মোর ফার্স্ট ব্লাস্ট।
শেহজাদ, আপনার জন্য এবং আপনার দলের জন্য অনেক অনেক শুভকামনা রয়েছে। আশা করি আপনারা নেক্সট রাউন্ডে অনেক ভালো করবেন। এই মুহূর্তে ডেকে নিতে চাই নান আদার দেন, অসাধারণ খেলেছেন 34 বলে 71 রানের ব্রিলিয়ান্ট একটা নক। 4 হাঁকিয়েছেন, 9টা 6 হাঁকিয়েছেন 4টা। সুমনকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ম্যান অফ দ্য ম্যাচের পুরস্কার নেওয়ার জন্য ডিরেক্টর ঢাকা ম্যাভরিক্স দীপ করিমের কাছ থেকে, এবং তার ক্যাপ্টেন অলসো ক্রেস্ট। অসাধারণ মুহূর্ত। সুমন, একটু কথা বলতে চাই। আন্ডার প্রেশার 173, নট এন ইজি জব। আন্ডার প্রেশার আপনি যখন এসেছেন তার আগে 3টে উইকেট চলে গেছে, আন্ডার প্রেশারে এরকম একটা ব্রিলিয়ান্ট ইনিংস, জাস্ট দ্যাট ওয়াজ ম্যাসিভ। এবং আমি বলছিলাম কমেন্ট্রিতে যে এই টুর্নামেন্টের সোফার এখনো পর্যন্ত 2টো বেস্ট ছক্কা আজকে আপনি মেরেছিলেন, মোর দেন 83 মিটার্স। 3 মিটার্স, আই ডোন্ট নো। যাই হোক, আসলে আমি চেষ্টা করছি প্রথম যেহেতু 2টা উইকেট আমার ফল করছে প্রথমেই, তো আমার টার্গেট ছিল যে আমি আস্তে আস্তে খেলি, দেখি কতটুকু যাওয়া। বলার পিক করার চেষ্টা করতেছিলাম, তখন আমি চুজ করার চেষ্টা করছি কাকে দিয়ে কখন মারবো, তাই আস্তে আস্তে যে ট্রাই করছি যতটুকু করার হয়ে গেছে। শেষের দিকে যখন আউট হয়ে গিয়েছিলেন, দুর্দান্ত একটা শট ছিল, একদমই ব্যাড লাগ। ইয়েস, ফিনিশ করে আসতে পারলে কেমন লাগতো? ফিনিশ করার খুব ইচ্ছা ছিল, আমার একটা প্ল্যান ছিল যে আমি 10 ওভারে মিনিমাম 100 প্লাস 100-র মধ্যে রাখবো। দেন আমি যদি তখন ইনসেন আউটও হয়ে যেতাম তো সেটাই হয়েছে। আমার টার্গেটটা 10 ওভার 115 ছিল। তারপরে আমি যখন সেকেন্ড টাইম স্টার্ট করি আমি 15 ওভারের মধ্যে মিনিমাম 150 এরকম একটা প্ল্যান ছিল। তো আমার প্ল্যান ওয়াইজ খেলেছি, ইনশাল্লাহ বেটার রেজাল্ট। থ্যাংক ইউ সুমন, থ্যাংক ইউ অল। সবাইকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে পোস্ট ম্যাচ প্রেজেন্টেশন পার্টিটা এখানেই শেষ করছি। সবাইকে শুভরাত্রি।